very happy to interact with you. My name is Dr. Hemant Mangeshrao Pednekar, and for last 40 years, I'm associated with the field of education. Initially, I was in Kirti College for 32 years. Then I went to Sangli as a principal of Chintamanrao College of Commerce for 2 years. Then I went to Palghar, Sonopanta Dandekar College, Palghar, as a principal of that college. And at the end of my education career, I was at Vikramgarh at Onde, Arts Science Commerce College, Onde. Now, geography is my favorite subject, and preparing teaching aids is my hobby and passion. And today we are going to start with the practicals in MA. But before we start, let us try to understand the nature of geography and how you can score more marks in geography practicals that I am going to explain you. Thank you. Hello friends. Now we are going to study the various techniques of soil analysis. And soil is a upper found on the surface of the earth. Actually, soil is a combination of three elements. That is, one is disintegrated particles of the rock. Then second one is humus or decomposed organic matter. And third is microorganisms which are present in the soil. So soil is a combination of three. And we are going to study these techniques of soil analysis. There are two different types of techniques. One is physical analysis and the other one is chemical analysis. All these techniques are very simple and very easy and quite interesting also. मित्रांनो, आपण मृदा ह्याच्या विश्लेषणाबद्दल ह्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर मृदा ही पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर आढळते आणि मृदेमध्ये तीन घटक प्रमुख असतात. एक म्हणजे खडकांचं विदारण होऊन जो दगडाचा चुरा होतो तो चुरा, त्यानंतर कुजलेलं सेंद्रिय द्रव्य, पालापाचोळा, जनावरांचं मलमूत्र वगैरे, आणि तिसरं म्हणजे त्यामध्ये असणारे सूक्ष्म जंतू. तर या तीन घटकांनी मिळून ही मृदा बनलेली असते. त्यामुळे मृदेला जिवंत आहे असं म्हणतात, कारण त्याच्यामध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात. तर ह्याचे टेक्निक्स जी आहेत ती दोन प्रकार आहेत. एक फिजिकल अनालिसिस आणि दुसरं केमिकल, एक रासायनिक आणि दुसरं कायिक किंवा प्राकृतिक. तर ती सगळी टेक्निक्स खूप सोपी आणि साधी आहेत आणि इंटरेस्टिंग पण आहेत. आपण ह्या टेक्निक बद्दल बघूया. Next. So in physical analysis, the texture of the soil is more important. So how to find out texture of the soil? It's yeah, we can visually see the texture, but to do it more scientifically, this is the procedure given here. That is, you first take soil sample, then using sensitive balance, you'll have to take the measurement of that soil sample. Then you get different types of sieves, that is, which has got holes of different diameters. So when you use these sieves for segregating soil particles, because the holes of these sieves have different diameters, so that is why you are able to segregate the different parts of the soil, whether it is a sand or silt or clay, easily with the help of these sleeves. So these sieves are used. So once you classify your soil sample into three categories, sand, silt, and clay, then these soil particles are again measured. That is, what is the weight of sand particles in the soil, what is the weight of silt and what is the weight of clay particles in that. And then we can find out the percentage of that. And so that is with the help of triangular graph or diagram, which we are going to see. This is a common diagram which is used for the analysis of soil texture by physical method. We are able to identify the type of soil. मित्रांनो, हा जो पहिला विश्लेषणाचा प्रकार आहे हा प्राकृतिक किंवा फिजिकल अनालिसिस मध्ये आपण पहिलं ज्या मृदेचं विश्लेषण करायचं ती मृदा घेतो आणि तो जो मृदेचा नमुना आहे त्याचं आपण वजन करतो. यानंतर मृदा चाळण्यासाठी
ह्या प्रयोगासाठी वेगवेगळ्या व्यासाची भोकं असलेल्या चाळण्या मिळतात आणि त्या चाळण्यामध्ये ती भोकं लहान असतात, काहींची मोठी असतात, काहींची मध्यम असतात आणि त्याच्यातनं आपण ही माती चाळली की आपल्याला त्या मातीचं आपोआप वर्गीकरण होतं आणि मग त्याच्यातलं रेती किंवा वाळूचे कण जे सँड पार्टिकल्स म्हणतात ती आपल्याकडे आकाराने जरा मोठी असतात ते वेगळे होतात. त्यानंतर सिल्ट आणि क्ले एकदम बारीक पार्टिकल, तर असं 3 आपल्याला त्याच्यामध्ये कॅटेगरीज मिळतात. तर ह्या 3 जे त्याचं वर्गीकरण होतं त्या प्रत्येकाचं वेगळं वजन करायचं आणि मग एकूण वजनाशी त्याची टक्केवारी किती आहे ती आपण हे काढतो आणि अशा प्रकारे आपल्याला याचं टेक्स्चरल अनालिसिस किंवा त्याचा पोत, टेक्स्चर म्हणजे पोत, त्या मृदेचा पोत कसा आहे किंवा ती मृदा नक्की कुठल्या प्रकारात बसते हे आपल्याला कळू शकतं. तर हे जे 3 घटक आहेत तर ते आपल्याला त्रिकोणाकृती आलेखामध्ये दाखवले जातात, म्हणजे सँड, सिल्ट आणि क्ले असे, आणि त्यांचं टक्केवारी किती आहे तर आपण जी टक्केवारी काढलेली आहे त्याच्यावरनं आपल्याला ते जे आपलं उत्तर असतं ते आपल्याला तिथे त्या आलेखामध्ये शोधायचं असतं की ते नक्की कुठे येतं आणि त्याच्यावरनं आपल्याला त्या सॉइलचा टाईप करतो. So say friends, after calculating these different samples, the weight of different samples, we find out the percentage of each sample. Okay, so that is the soil sample in the same and the total weight of the soil into 100. The normal procedure for finding out percentage. And once we find out percentage, then we have to refer to the triangular graph, and then you will find with the help of percentage of soil, sand, silt and clay, you will get only 1 point, and you should know how to read that particular diagram, triangular graph, and once you locate that point, that easily helps you to find out the type of soil. So let us go to the next slide. ह्या तिघांची जी टक्केवारी आलेली असेल त्या टक्केवारीच्या साहाय्याने हा त्रिकोणाकृती आलेखामध्ये त्या तिन्ही टक्केवारींचं एकत्रीकरण करून तुम्हाला एकच बिंदू हा त्रिकोणाकृती आलेखावर स्थापन करायचा आहे आणि तो बिंदू जिथे कुठे स्थापन होईल त्याच्यावरनं त्या मृदेचा प्रकार ठरतो, ते आपण बघूया. आपण पुढच्या स्लाइड कडे जाऊया. So this is a triangular graph and here you will find this. This is a percentage of sand. So here you will find it is 0% here, and as you move from this side, you will find it is say 100% over here. Okay, so you have these slant lines, and that is say that indicates this is say for example on this particular line it is all 0%. On this line it is 10%. Then on this line it is 20%. This is 30% and so on. So this is the sand, percentage of sand. This is the percentage of clay. Okay, and here again you will find here it is 0% clay. Then you have 10% of clay. So 10% of clay means this particular line. 20% of clay means this particular line. Okay, and similarly this is a silt. So here it is from 0% to 100%. So here you will find these lines, this is the 10% of silt. So whatever percentage you are getting, so these three values, okay, sand, then clay and silt, they will combine together in one particular point, and once you locate that point, then you are able to identify the type of your soil sample. So for example, here it is most of this one is clay, then loam and so on. This is given here. Okay. So only thing is that you should know how to locate that. For example, if the sand is say let us assume it is 40%, then your this particular line is 0, then 10, 20, 30 and 40. So sand is 40% means this line. And suppose your clay is this particular line, that is 0%, then this is 10%. So if it is 10%, then you'll have to see
that 40% this line and 10% this line. So this is the point, and where you will find that obviously the remaining percentage, that is 50%. So here you are getting silt is 50%. So third value you will get automatically. इथे आपण एक बघत होतो की हा जो त्रिकोणाकृती आलेख आहे त्याच्यामध्ये सँड जी आहे तर ती इथे 0% इथे 100% म्हणजे काय की ही जी लाईन आहे अख्खी तर ती 0%ची लाईन आहे. त्यानंतर 10% सँड असेल तर ह्या लाईनवर शोधायचं, 20% असेल तर ह्या लाईनवर शोधायचं. अशा प्रकारे आपण बघू. ते ह्या ठिकाणी आपल्याला क्ले आहे एकदम बारीक पार्टिकल. आता ही 0ची लाईन आहे, त्यानंतर ही 10%ची लाईन आहे आणि ही 20%ची लाईन आहे. तसं ह्या ठिकाणी आपलं सिल्ट आहे, तर सिल्ट मध्ये इथे 0 आहे, 10% ते इथे आपण 100% येतो. आता पर्सेंटेज असं आपण समजूया की समजा आपल्या नमुन्यामध्ये सँड जी आहे, वाळू जी आहे तिच्यामध्ये तिचं प्रमाण 40% आहे. मग आता ही 0% ची लाईन ही 10, 20, 30 आणि 40 म्हणजे आपल्याला जे 40%ची आहे साईड याला ती ह्या लाईनवर कुठेतरी बघायची. आता इथे आपण बघताना समजा त्याच्यामध्ये क्लेचं पर्सेंटेज हे 10% असेल तर 10% ची लाईन जी ही इकडे आली आणि त्याला 40%ची जी मिळाली म्हणजे इकडनं आली म्हणजे हा बिंदू आला. आता 40 आणि 10 हे किती झाले? 50 झाले. म्हणजे 100 मधनं 50 गेले तर किती उरतात? 50. म्हणजे दोन बिंदू तुम्ही स्थापन केले तर तिसरा बिंदू शोधायची आवश्यकता नाही. तिसरा बिंदू आपल्याला आपोआप मिळतो. म्हणजे 40 आणि 10 हे केल्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला दिसतं की सिल्टचं पर्सेंटेज हे तुमचं 50% येतं. बरोबर. आणि त्याच्या प्रकारे आपल्याला आता हा जर बिंदू इथे आला तर त्या ह्याच्यामध्ये ह्या कॅटेगरीचं नाव आहे सिल्ट लोम. म्हणजे ही ह्या प्रकारची मृदा आहे असं आपल्याला लक्षात येतं. Okay. So friends, so this is about the physical analysis. So the technique is very simple, and just take a soil sample, use seals, classify the soil sample according to the particle size, and then with the help of triangular graph, try to identify the type of soil. म्हणजे एकदम सोपं तंत्र आहे. मृदेचा आपण नमुना घेतला, त्यानंतर वेगवेगळ्या भोकांच्या ज्या चाळण्या आहेत त्या आपण घेतल्या आणि त्याच्यातनं त्या आपला नमुना जो मातीचा होता त्याच्यातलं आपल्याला 3 प्रकार मिळाले. म्हणजे त्या 3 प्रकारांचं टक्केवारी आपण काढली आणि मग इथे ह्या त्रिकोणाकृती आलेखात ती टक्केवारी नक्की कुठे येते, तो बिंदू कुठे येतो ते आपल्याला कळलं की त्याच्यावरनं त्या भागाचं जे नाव असेल ते आपल्या त्या सॉइलचं नाव किंवा त्याच्यातलं पर्सेंटेज आपल्याला कळू शकतं. So now let us go to the next technique. So this is just for the information. So according to the definition, what is sand? So sand has a diameter of 0.05 millimeter to 2 millimeter. So this is fairly large. The silt is much smaller than that, and clay is very fine particles. जे चिकण माती असते किंवा हे बारीक जे कण असतात तर ते त्याला क्ले असं म्हणतो. त्याच्यापेक्षा थोडंसं मोठं त्याला सिल्ट म्हणतो आणि जरा अजून मोठे कण असतील तर त्याला आपण सँड म्हणतो. तर त्याचा इथे आपल्याला व्यास किती असतो, कुठून ते कुठे त्याला सँड म्हणायचं, कुठून ते कुठे त्याला सिल्ट म्हणायचं हे इथे दिलेलं आहे. तर आपण आता पुढची स्लाइड. So in this slide, the different 5 textures are represented, where you will find this is sand, this is clay and silt. So in sandy loam, you have greater percentage of sand, while in the silt loam, you have greater percentage of silt, and accordingly the different percentage are shown here. म्हणजे हे फक्त एक माहितीसाठी दिलेलं आहे की हे जे 3 घटक आहेत मृदेचे, सॅन्ड, क्ले आणि सिल्ट, त्यांचं पर्सेंटेज कसं बदलतं आणि त्याच्याप्रमाणे नावं कशी बदलतात. सँडी लोमची मृदा आहे त्याच्यामध्ये सँडी लोम नावाप्रमाणे त्याच्यामध्ये सँडचं प्रमाण जास्त आहे. तर सिल्टचं प्रमाण जास्त असेल तर त्याला सिल्ट लोम असं एक म्हटलं जातं. अशा प्रकारे आपल्याला मृदेच्या वर्गीकरण
फिजिकल analysis हे आपलं पूर्ण झालं. So now the second one is chemical analysis. Now in chemical analysis, we are going to see two different types. One is the pH value, which indicates whether the soil is more acidic or more alkaline, because different types of crops have different types of requirement, and that is why in order to grow particular type of crop, or if the soil is suitable for that particular crop, then you get a better yield from that particular crop. And that is why pH of soil is very important. Now, मृदेचा pH किंवा त्याला सामू असं म्हणतात. तर हा जो नंबर आहे, तर हा 1 ते 14 पर्यंत असतो, आपण नंतर बघूया. पण मृदा ही नक्की कुठल्या प्रकारातली आहे, ती ऍसिडिक आहे का अल्कलाईन आहे, हे आपल्याला pHच्या नंबरवरून कळतं. हा कसा काढायचा तो बघूया. अगदी सोपं आहे. पण वेगवेगळ्या प्रकारची जी पिकं असतात, त्यांच्या गरजा वेगवेगळ्या असतात, आणि त्यामुळे काही पिकांना थोडंसं अल्कलीयुक्त जमीन लागते, काहींना आम्लयुक्त लागते. तर त्याच्याप्रमाणे जर आपल्या ह्याच्यात जमिनीचा प्रकार कुठला आहे तो कळला, तर ते आपल्याला पीक ठरवणं सोपं जातं, किंवा त्या योग्य प्रकारचं पीक घेतलं तर आपल्याला उत्पादन जास्त मिळू शकतं. So next one is in say pH number, it describes the existence of alkalinity or acidity present in the soil. So as we have seen that each plant or crops have different types of requirement with respect to acidity and alkalinity of the soil. And pH paper, say here you will find this is a pH paper, while the scale is given here, and this is just a bundle of papers. So you'll have to take just one strip of paper, and the procedure is very simple, and we will see about that in the next slide. Okay, so this is a pH paper and this is a color code given over here. ह्याच्यामध्ये आपण बघतोय pH जर सामू काढायचं असेल तर pH मूल्य काढण्यासाठी pH म्हणजे काय, तर ते अल्कलाईन आहे का ऍसिडिक आहे हे आपल्याला ठरवतं, आणि ते आपल्याला ह्या क्रमांकावरून कळतं. आणि आपण बघितलं की वेगवेगळी पिकं आणि जी आहेत झाडं, तर त्यांची प्रत्येकाची गरज ही वेगवेगळी असते, आणि योग्य प्रकारची जर मृदा मिळाली तर झाडाची वाढ चांगली होते. आणि पीएच पेपर हे जे असं पाकिट येतं आणि त्याच्यात ह्या बारीक पट्ट्या असतात, यातली एक पट्टी काढून आपण त्याच्या साह्याने आपण पीएच ठरवू शकतो. तर ते कसं करायचं ते आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये बघूया. So this is the procedure for finding pH the soil. So first we take the soil sample, and then we take equal amount of distilled water or rainwater. Now this is very important. Ordinary water will not may not do, because ordinary water contains other salts or other material already dissolved in it, and that is why specifically we'll have to take distilled water. That this type of water is used for filling up in the rechargeable batteries, car batteries, and so on. Or you can take rainwater, and it is assumed that it is a pure form of water, distilled water. So take a soil sample and take a equal amount of distilled water. You have to mix water and soil, and then immerse the strip of pH paper in this solution. So you'll have to take one strip and immerse it into that water. So the color of pH paper will change, and then you'll have to compare that change color and match it with the color code which is given on this strip. So and then suppose it matches with number 7. So number 7 is considered as a neutral one. That means the soil is neither very acidic or nor alkaline. So it is a balanced one. So that is indicated. So if it turns green, then it is number 7. But if it is dark green, then it is you will find it's a different type. So we will just see that. आता आपल्याला ह्याचं जे आहे पीएच जो आपण बघितला, तर पीएच काढण्यासाठी आपलं पद्धत एकदम सोपी आहे. पहिल्यांदा आपण मृदेचा थोडा नमुना घ्यायचा, म्हणजे थोडीशी माती घ्यायची, आणि जेवढी माती घेतलेली असेल तर तेवढ्याच प्रमाणात आपल्याला डिस्टिल वॉटर
म्हणजे जे बॅटरीमध्ये घालायला, कार बॅटरी वगैरे असते त्याच्यात घालायला वापरतात, की जे बाष्पीभवनाने मिळालेलं असतं किंवा अतिशय शुद्ध असतं, त्याच्यात इतर कुठले घटक विरघळलेले नसतात. तर त्यासाठी प्रयोगासाठी डिस्टिल वॉटर घेतलं जातं, किंवा पावसाचं पाणी जे आहे ते शुद्ध मानलं जातं, तर ते पाणी वापरलं. तरी माती आणि पाणी मिक्स केलं तर मातीचे कण त्या पाण्यात काही प्रमाणात विरघळतात, आणि त्यानंतर आपण हे जे पीएच पेपर आहेत, तर पीएच पेपर मधला एक पेपर काढायचा आणि तो त्या पाण्यामध्ये बुडवायचा. तर पाण्यामध्ये बुडवल्या बुडवल्या त्या पीएच पेपरचा रंग बदलतो, आणि मग आपल्याला इथे दिसेल की इथले जे रंगाचं कोड दिलेलं आहे, प्रत्येक रंगाला एक नंबर दिलाय. तर आपला नंबर, आपल्या पट्टीचा रंग इथे कुठे मॅच होतो ते बघायचं, म्हणजे आपल्याला तो नंबर कळतो. आणि तो नंबर समजा 7 असला तर त्याचा अर्थ असा की आपले जे सोल्युशन आहे किंवा जी सॉइल आहे ही खूप ऍसिडिक पण नाहीये, खूप अल्कलाईन पण नाहीये, या दोघांच्या बरोबर मध्ये आहे, म्हणजे न्यूट्रल आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. तर त्याच्या प्रकारे आपल्याला मातीचा सॉइल पीएच हा काढता येतो. आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये बघूया की हे आहे. So if the pH number is from 1 to 6, then it indicates that it is more acidic. If it is 7, then it is neutral, neither acidic nor alkaline. And after 7, it is alkaline. Okay. So you'll have to just compare the color of the strip and with this color code given here, and you automatically get the pH value of the soil sample. म्हणजे आपलं हे pH, फक्त हे तुम्ही लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की pH नंबर्स जे आहेत ते 1 ते 14 पर्यंत असतात, आणि त्याच्यातला 7 हा मध्य आहे. म्हणजे 1 ते 6 नंबर जे आहेत त्यांना आपण ऍसिडिक म्हणतो. आता 1 नंबर म्हणजे खूपच जास्त ऍसिडिक, आणि 14 नंबर म्हणजे खूपच जास्त अल्कलाईन. तर त्याच्यातला 7 हा मध्ये असल्यामुळे त्याला आपण न्यूट्रल म्हणतो. म्हणजे तो ऍसिडिक पण नाही आहे, अल्कलाईन पण नाही, या दोघांच्या बरोबर मध्ये आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला हे जे सॉइल सॅम्पल जे आहे त्याचं केमिकल अनालिसिस किंवा पीएच आपल्याला हे ठरवता येतं. सो नेक्स्ट. So this is another technique. This is also a sort of a chemical analysis where you use the soil determination of soil moisture. So मातीमध्ये किती प्रमाणात पाण्याचा अंश आहे हे आपल्याला या प्रयोगातून कळू शकतं. So the procedure is somewhat like this. So first you'll have to take the sample, and you'll have to weigh the empty crucible. The crucible is a vessel which is kept in the furnace, or say that particular machine where it can be heated. So first is the weight of empty crucible. Then you'll have to add soil in the crucible and weight again. Then this crucible will have to put in the oven, and we'll have to give heat for about 1 hour at 110 degrees Celsius. Then you can cool it down and wait it again. So this is a simple procedure. पहिल्या ह्याच्यात मृदेतील पाण्याचा अंश शोधून काढण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा क्रुसिबल घेतलं. तर क्रुसिबल हे विशिष्ट प्रकारे तयार केलेलं भांड असतं की ते भट्टीत किंवा गरम वातावरणात ते चांगल्या प्रकारे राहू शकतं. आणि ती जी रिकामी क्रुसिबल असेल त्याचं आपण पहिल्यांदा वजन करायचंय. त्यानंतर त्याच्यामध्ये माती टाकायचं, मातीचा नमुना टाकायचा आणि त्याचं वजन करायचे. त्यानंतर हे क्रुसिबल त्या माती सकट हे भट्टीमध्ये किंवा ओव्हन मध्ये ठेवायचे, आणि ते साधारण 1 तासभर ठेवायचे 110 अंश सेल्सिअस तापमानाला. त्यानंतर ते थंड व्हायला द्यायचं, आणि थंड झाल्यानंतर त्याचं परत वजन करायचं आणि नोंदवून ठेवायचं. तर आपण ह्याचे प्रोसेस पुढे बघूया. So next slide you'll find. So let us assume that the weight of empty crucible is 22 grams. With the soil sample, the weight of the crucible is 45 grams before heating and 38 grams after heating. So we'll have to find out the moisture percentage. So again, these numbers are repeated here. Weight of the empty crucible is 22 grams. Weight of the crucible and soils and before heating 45 grams. Weight of the soil sample is 23 grams.
So that is just by subtracting these values, you are able to get this number. Then weight of crucible with soil sampler after heating is 38 gram. So the here you'll find the difference is of 7 gram. So 7 gram is the weight of the moisture in the soil. So and this is how the percentage is calculated, and therefore soil sample contains 34.4 percentage of moisture. ह्या ठिकाणी आपल्याला आपण बघितलं की पहिल्यांदा आपण ते क्रुसिबल घेतली, त्या रिकाम्या क्रुसिबलचं वजन केलं ते 22 ग्रॅम आलं. त्यानंतर ती तापवण्यापूर्वी त्याच्यामध्ये आपण माती टाकली आणि परत त्या क्रुसिबलचं वजन केलं तर ते 45 ग्रॅम आलं. म्हणजेच आपल्याला त्यातलं मातीचं शुद्ध वजन जे आहे ते ह्या वजनात हे वजन वजा केलं तर आपल्याला हे मातीचं वजन मिळतं. त्यानंतर ह्या क्रुसिबल जे आहे ते आपण गरम केलं. गरम केल्यामुळे काय झालं, त्यातल्या पाण्याचा जो अंश होता त्याची वाफ होऊन गेली आणि त्यामुळे त्याचं वजन कमी झालं. त्या 38 ग्रॅम आलं. स्वतः आपल्याला लक्षात येईल की म्हणजे ह्या दोघातला जो फरक आहे, आधीचं वजन आणि नंतरचं वजन, तर त्या वजनाचं म्हणजे तेवढ्या फरकाचं पाणी हे त्याच्यामध्ये होतं ते साधारण 7 ग्रॅम होतं. म्हणजे सॉइल मॉइश्चर जे आहे त्याचं आपल्याला पर्सेंटेज काढायचं आहे आणि ते पर्सेंटेज म्हणजे एकूण त्या मृदेचं वजन आणि त्यानंतर कमी झालेलं वजन ते म्हणजे हे टक्केवारी येते 30.4. म्हणजे आपला जो नमुना आहे मातीचा नमुना ह्याच्यामध्ये 30.4% आर्द्रता आहे असं आपण अनुमान काढू शकतो. तर हे अशा प्रकारे आपल्याला हे दोन्ही हे आपण बघितलेत आणि ह्याच्यातनं आपल्याला केमिकल अनालिसिस हे पूर्ण झालेले आहे. धन्यवाद. नंतर